Aliona, Yes, Kiranji. are you ready? Yes. Namaste, everybody. Всем намасте. Thank you all for joining. Спасибо, что присоединились. So very happy to see you all and join with you all. Очень рад быть сегодня с вами и видеть всех вас. So before we start, let us close our eyes and start with conscious breaths, 8 conscious breaths. Итак, прежде чем мы начнем, давайте начнем с 8 осознанных вдохов и выдохов. As you continue with your eyes closed, И продолжайте оставаться с закрытыми глазами. gently place your palms resting on the center of your chest. Плавно поместите ладони на центр своей груди. Feel the breath as you inhale, inhaling into the heart and exhaling from the heart. Почувствуйте свое дыхание, ощутите, как вы делаете вдох и выдох через сердце. Mannādha Shri Jagannādha Madguru Shri Jagadguru Madhatma Bhutatma Tasmai Shri Bhagavate Namaha. Mannādha Shri Jagannādha Madguru Shri Jagadguru Tatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Bhagavate Namaha. Tasmai Shri Bhagavate Namaha. Tasmai Shri
Bhagavate Namaha. Om. As you could feel the divine in your heart. И вы можете почувствовать божественное в своем сердце. Could relate to the divine. Общайтесь с божественным. Express whatever you are feeling with the divine. Выразите свои чувства божественному. Tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha sakha tvameva vidya dravinam Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva. Om. Could express gratitude to the divine. Выразите благодарность божественному. And whenever you are ready, you can open your eyes. И когда вы будете готовы, вы можете открывать глаза. Thank you. Спасибо вам. So very nice to connect with you all. Так прекрасно общаться со всеми вами. And I feel all of you are in good space. И чувствовать, что все вы в хорошем состоянии. And that everything is fine with your lives there. И что все хорошо у вас в ваших жизнях. And I wish you find more and more peace and happiness in your life, in your relationships. Я желаю, чтобы вы все больше и больше открывали счастье и радость в своих взаимоотношениях, в своей жизни. And going ahead, И переходя к сегодняшней теме. so here at 3вонок Academy, Здесь, в Академии ОНО, with all the guides and with all the people who are there coming at the Academy, со всеми гидами и со всеми людьми, которые приезжают в Академию ОНО. and so much information coming from all over the world. Так много информации приходит по всему миру. There is such news, such experiences, such excitement around Ekam World Peace Festival. Столько интереса, столько радости вокруг Экам, Миротворцы, фестиваль мира во всем мире.
It has been taken up by the community all over the world so very intensely, so very passionately. Все сообщество принимает в этом участие так активно, с такой большой страстью. And all the Russian speaking community has also taken up the vision of bringing about world peace. И все русскоязычное сообщество также участвует в том, чтобы привнести мир во всем мире. I think we have more than 1,000 peacemakers all over the Russian speaking countries. И у нас есть больше, чем 1000 русскоговорящих миротворцев. And there is so much interest and passion to impact themselves and also in the process spread it across to the people around and to humanity itself. И так много интереса и желания участвовать в этом процессе по всему миру и для всего человечества. It is not a mere festival, it is not mere meditation. Это не только фестиваль, это не только медитации. It's not for individual alone. Это не только для индивидуальных лиц. It's like connecting the individual to the world, connecting the individual consciousness with the consciousness of the world. Это не только общение человека с человеком, это общение, взаимодействие на уровне двух сознаний. So that is what Ekam World Peace Festival is about. И это то, о чем фестиваль Экам «Мир во всем мире». I'm receiving numerous experiences as people are giving peace blessing, as people are receiving peace blessing, so much intense process, so much intense peace is being experienced by the people. И я слышу так много информации, так много отзывов о том, что люди получают дикшу мира, и о том, что так много они ощущают мира и покоя внутри. So, as you people, most of you are like involved as peacemakers, and others also willing to, take part. So, all of you are interested. I just will detail again about this beautiful opportunity. И так как вы все заинтересованы в этом, я снова расскажу вам об этой потрясающей возможности. So, starting with Ekam. Итак, начиная с Экам. So, as you all know, it has come into existence with Sri Amma Bhagwan's envisioning of a place where 8,000 people can be together, meditate. Как вы знаете, Экам был создан с видения Шри Аммы Бхагавана для того, чтобы 8000 человек приняли участие в медитации в нем. And by that could impact the world, could impact the world consciousness, could impact the humanity and their lives. И благодаря этому смогли повлиять на сознание мира и повлиять на вклад в людей. And taking that vision forward, Krishnaji has taken up the project and brought the word physically, and so many people have supported the cause. И продолжая это видение, Кришнаджи и Бритаджи предложили миру курсы, в которых участвует так много людей. And it all beautifully, came into
the human space in physical form, and has been playing a very, very important role in all these years. И люди последние годы играли очень-очень важную роль таким образом. And from January 19th, this year, 2018, И с 19 января Экам был открыт. so with very powerful blessings of Shrema Bhagwan, С очень сильного благословения Шри-Ама Бхагавана and with a very, very passionate intent by Krishnaji and Preetaji. и очень-очень страстным намерением Кришнаджи и Притаджи. So Ekam, the oneness field, is open for the public. For what purpose it was created? It has come into existence. Экам, поле единства, был открыт для той цели, для которой он был изначально создан. Where it is open to the public to come and be part of the meditations and the processes that happen at Ekam. Он открыт для людей, для процессов, для того, чтобы участвовать в нем. Where the golden orb is housed, where the golden orb is consecrated by the founders, Shrema Bhagwan, Krishnaji and Preetaji. Где золотой шар расположен, где установлен золотой шар Шри-Амой Бхагаваном, Кришнаджи и Притаджи. So from January 19th, as thousands of people have been coming and take part in the processes, become so many experiences, so much liberation, so much, impact was felt by the participants. Итак, с 19 января Экам был открыт, и так много опытов, так много вклада случилось благодаря этому и участникам. And one of those experiences is what I'm going to share with you all. We have like every person coming is continuously sharing so much. И с одним из таких опытов я хочу сейчас с вами поделиться. У нас продолжаются опыты поступать к нам. So this is about a lady who was there at Ekam for 12 days and was sharing about how every day something or the other is happening for her, and she is seeing so much liberation. И этот опыт от леди, которая была в Экам 12 дней, и она продолжает делиться о том, что каждый день происходит с ней та или иная вещь так интенсивно. And on the 13th day, she was sitting, so very close to the golden orb and, connecting deeply. И в один из дней она сидела и очень глубоко соединялась со своим божественным. And she was like participating in the first process of the day, which is called Sankalpa, first process of the day, which is about removing the obstacles, which is called, Parishkara Siddhi. И это был первый процесс в этот день, который называется Паришкара Сидхи. Он посвящен тому, чтобы устранить препятствия. So she is feeling like I have been here for 12 days and I just don't have anything more to, I feel so much surrendered. I just have everything put at the feet of the divine. Она чувствовала, что приходит сдача, что она пробыла уже 12 дней и ничего с ней не происходит. So she's just thinking like that, and then she's feeling like now I'll just allow whatever comes, I'll just be vacant and allow whatever comes up. И она просто сидела таким образом и сказала себе, что я просто буду позволять случаться тому, что происходит, я позволю этому быть.
So she is just feeling. So it's like she's suddenly remembering her daughter's friend. И она неожиданно вспомнила друга своей дочери. She felt so much connection and felt so much love for her. И она ощутила так много соединенности, так много любви к ней. And just like that, like as she's feeling that connection for that girl, she felt a blessing where she started wishing all happiness and joy in her life. И чувствуя эту благодарность, она ощутила, как милость течет через нее, как благословение течет в жизнь этой девушки. And then it was so touching experience for her. Это был очень трогательный опыт для нее. And she further completed the whole day. И далее она закончила весь день. And after getting back to the campus, she was calling her daughter. И после того, как она вернулась в кампус, она позвонила своей дочери. Sharing about how she felt this connection so deeply with her friend, and how she was, going through all that, where she was able to, wish all good for the girl. И она рассказала дочери о том, что она ощутила такой опыт соединения с ее подругой и о том, что она смогла пожелать ей всего самого наилучшего. So the daughter was so happy and surprised, out of the blue, how it all happened. And I was telling okay, I will also share with her. She will also be happy. Like that, the conversation ended. И ее дочь была очень приятно удивлена, и она сказала: хорошо, я передам ей это. And the next day, the daughter was calling her friend and was telling about, she was actually wanting to tell about what has happened with her mother and how she was about to tell. И на следующий день ее дочь позвонила подруге, и она собиралась рассказать о том, что случилось. But before the daughter is opening the conversation, her friend was so excitedly sharing. Но прежде чем эта дочь смогла поделиться, ее подруга поделилась настолько невероятной новостью. As how she had so much depressed condition the day before. О том, что за день до этого у нее было очень сильно депрессивное состояние. And was telling about how she had some difficult relationship, where a boy has ditched her and she was in a mood of committing suicide. И она рассказала о том, что она испытывала проблемы во взаимоотношениях, и ее молодой человек бросил ее, и она была готова совершить самоубийство даже. I think you can understand it. It was like a conversation, and they were surprisingly finding that it was the same time when the mother was connecting to the friend, and where she was really preparing everything and about to commit suicide. И они стали разговаривать об этом, и выяснилось, что в тот момент, когда подруга хотела совершить самоубийство, подумала об этом, то в этот момент ее мать находилась в Экам. And for her also, it so happened that she was remembering this lady, the friend's mother, and felt so much connection at the same time. И в то же время она вспомнила маму подруги и тоже почувствовала очень много соединенности с ней. She somehow feeling that connection with a friend's mother, and then all that
agony was dissolved, thinking about her, everything. It's like all magical, no? Like and she just gave up. Каким-то невероятным образом она ощутила эту соединенность с мамой, и вся ее агония, все ее чувства растворились, они просто ушли. And she was saved. И она была спасена. So this shows us how now, like whatever small connection that we could experience, is amplified by being able to be at Ekam or being able to connect with Ekam. Итак, это показывает то, какое влияние оказывает находиться в Экам или быть в этом процессе. Ekam is that place which amplifies. Экам — это то место, которое усиливает и влияет. So in this manner, so much impact is felt, so many experiences are received by seekers, by the visitors at the one field. И таким же образом очень много опытов, очень много чудес происходит в поле единства. And when we are talking of the Ekam World Peace Festival, и когда мы говорим об фестивале Экам «Мир во всем мире», so it is spanning from August 9th to 19th. Он начинается с 9 августа по 19, wherein we conclude the festival by having a celebration connecting with the whole world on August 19th. Где завершение происходит благодаря празднованию 19 августа. And in between, we also will have Shyama's birthday celebrated at Ekam. И между этим у нас также есть празднование Шьямы в Экам. And all these days, there will be hundreds and thousands of seekers where they will be attending the regular processes in these days. И все эти дни у нас будут сотни и тысячи искателей, которые будут участвовать в процессах Экам. And there will also be specific processes for awakening of peace. И также будут проводиться особые процессы на пробуждение мира. And these are the people who will be sitting at Ekam and will be participating, in whom this peace is awakened. И это те люди, которые будут находиться в Экам или дома, и они будут пробуждаться к миру. So what we have to understand importantly is that this is not some peace as a policy, or peace as some strategy, or some peace activism. И то, что важно понимать, это то, что этот мир — это не о правилах, это не стратегия, и это не какой-то активизм. It is about individuals awakening to peace and coming together, meditating for world peace at Ekam. Это о том, чтобы люди собрались вместе и медитировали в Экам за мир во всем мире и покой. So any of you can also join at Ekam, and it would definitely be very, very amazing experience being in Ekam and being part of this World Peace Festival. Итак, каждый из вас может принять участие в эти дни в Экам и стать частью фестиваля Экам «Мир во всем мире». You can also be opting to come for a journey in August and then can continue with Ekam. Вы также можете приехать на путешествие в августе и продолжить в Экам. When you are having this festival, there will be a peace flame that will be lit
at Ekam, and all the seekers will be meditating. No? Когда вы будете участвовать в Экам будет зажжен мирный огонь, который будет гореть во время процессов. And so with all the faculty and with the blessings of Sri Amma Bhagwan and with Krishnaji and Preetaji, we will be having these meditations. И со всеми преподавателями, с благословения Шри Аммы Бхагавана, с присутствием Кришнаджи и Притаджи мы будем участвовать в медитации, направленной на мир. So this is what is going to happen at Ekam as a festival. И это то, что будет проходить на фестивале Экам. So, which is going to be the mothership. То, что будет основой. And which is going to, like really amplify what all we are going to do outside in the world. И то, что будет усиливать и проявится вовне в мире. So outside in the world, we have 7,000 peace energy points. И вовне, во всем мире, по всему миру у нас есть 7,000 энергетических точек. So it's like, spread all over the world. If you see, like map, you'll see the dots of these 7,000 peace energy points. So it is like a movement consciousness, like it is the whole festival is flowering into these 7,000 peace energy points on August 19th. И если вы видели карту, у нас по всему миру есть эти точки, и это будет как целое движение энергетических точек. Which again will be held by a minimum of 7,000 peacemakers. Которое также будет проводиться минимум 7,000 миротворцев. In each peace energy points, minimum of 49 people will be gathering. И в каждой такой энергетической точке будет собираться минимум 49 миротворцев. And we already have given the timings on August 19th. So on that timing, so these energy points will be connected with the mothership, Ekam, the oneness field. И у нас уже есть расписание на 19 августа. 19 августа все эти энергетические точки будут соединены с Экам. Экам является главной космической станцией. So we will also be giving you pattern how you have to, like spend time during this festival, something like a 1.5 hour schedule in which for 21 minutes you will be connecting directly with Ekam. И мы также пришлем вам расписание того, как вы будете проводить это время, 1,5 часа, и 21 минуту непосредственно вы будете соединены с Эком. You should know all over the world, every place is being used to act as an energy point, act as a peace energy point. When I say every place, it is like it can be a house, it can be a, like school, it can be an office. So wherever people want to gather, they are planning. И по всему миру это может быть любое место. Когда я говорю энергетическая точка, это может быть дом, это может быть квартира, школа или какое-то другое место. Like in Bali, they are looking for a stadium, like thousands of people. And if you take Switzerland, they are planning for a big gathering, like 1,000 people. Например, на Бали они планируют стадион, а в Швейцарии они собираются собраться 1000 человеками. Like in one part of India, we are looking at
500 schools joining as peace energy points. В одной области в Индии у нас будет 5000 студентов, которые принимают участие в этой энергетической точке. Raji and Pritaji are focusing on a charitable work for youth, which is called World Youth Change Makers. Притаджи сейчас сфокусирована на движении, которое называется «Молодежь мира, меняющая Вселенную». A team of faculty is working with youth here. И мы работаем с молодежью здесь. And so many schools, so many like colleges, universities are getting inspired for this. И так много школ и образовательных учреждений участвуют в этом. So all of you can think of having peace energy point, and you can also motivate others to hold peace energy point, having become a peacemaker. И все могут участвовать в этом. Вы также можете мотивировать людей для этого, для того, чтобы стать держателем энергетической точки или же стать миротворцем. Like if we have more than 1,000 peacemakers in the Russian-speaking countries, we can very much look for that many peace energy points also. Only a minimum of 49 people you should be able to gather, who can be anybody from the society. Например, так как у нас сейчас больше 1000 участников, вы можете агитировать на то, чтобы собирались еще 49 человек. Это могут быть любые люди из сообщества. It can be people who have that intention to bring peace in the world and to bring peace in their families and to bring peace within themselves. That's all. Это могут быть люди, которые несут мир в своей семье. Это могут быть люди, которые несут мир самим себе. So this is about the groups that gather on August 19th. И это то, что касается групп, которые будут собираться 19 августа. And a peacemaker should hold a peace energy point. И миротворец будет держателем энергетической точки. You know, to hold a peace energy point, no, you should really be in such a state of peace. You should be somebody who nurture such state of peace. Для того, чтобы быть держателем энергетической точки, вы должны взращивать мир, находиться в состоянии покоя. So a peacemaker is someone who nurture a state of peace. Итак, миротворец — это тот, кто взращивает состояние мира и покоя. And that is going to happen by the peacemaker, like sharing the peace blessing or making people participate in the soul sync for peace. И это будет происходить посредством передачи благословения дикши мира или, возможно, обучением синхронизации души, направленной на мир. So that is what is going to happen as a lead up to August 19th. И это то, что будет проходить 19 августа. So I myself have sent the peace blessing procedure in Russian language to many of the peacemakers from Russian-speaking countries. И я уже сам отправил процедуру передачи дикши мира многим русскоговорящим людям. So you can follow that procedure and share peace diksha or peace blessing. И вы можете следовать этой процедуре и передавать дикшу, направленную на мир, или благословение мира. So as you are giving peace blessing, you are awakening to peace. And as the person is receiving the peace blessing, a person receiving is also awakening to peace.
И передавая эту дикшу, направленную на мир, вы пробуждаетесь к состоянию мира и покоя. И человек, который получает эту дикшу, он также пробуждается к этому. And for the peacemaker to actually nurture that peace which is awakened in him, to grow in that peace, we are also having the opportunity of weekly folk calls, which are called peace councils. И для тех, кто участвует в этом, у нас проходят еженедельные звонки, которые называются «Собрание миротворцев», where you can join in meditation with the faculty from Onway Academy. где вы можете участвовать в медитациях с преподавателями из Академии О&О. So whenever we are talking about peace blessing, it should be, like a direct, a live event, not like not like online, or not like, like sitting in your home and sending peace to everybody, but it's a live event where the person reaches to you or you reach to the person and give peace blessing following the procedure. Yes. И говоря о процедуре передачи дикши, это должна быть живое мероприятие. То есть вы не должны онлайн передавать ее или через намерение. Это должно быть непосредственная живая передача дикши. So that is how we will be preparing till August 19th. И это то, как мы будем готовиться к 19 августа. And on August 19th, all the satellites, like the peace energy points, will be connecting with mothership, and the mothership Ekam will amplify the whole impact, and is going to bring about world peace. И 19 августа все спутники, то есть энергетические точки, они будут соединены с главным кораблем Экам, и таким образом будет проводиться вклад. Where in a big way people awaken to that peace within. Где очень большим, глубоким образом люди смогут пробудиться к миру и покою. And the same is seen in the world in a big way. И также повлиять на мир очень глубоким способом. So this is how it is going to span out. It is going to open up and evolve into such beautiful festival. И это то, как это будет проходить. Это будет открытый, очень красивый фестиваль. So that is about the whole events that are going to happen. Итак, это о мероприятиях, которые случатся скоро. Related to the Peace Festival. И со всем, что имеет отношение к фестивалю мира во всем мире. So that is what I wanted to share about the festival itself. Итак, это то, что я хотел вам рассказать о фестивале. And before going ahead, I just would address all the questions that we received regarding this. И прежде чем продолжить, я хочу перейти к вопросам, которые я получил. And I definitely wish and I definitely believe all those who have taken up as peacemakers are already sharing peace diksha and will further involve in a big way in reaching out everybody around them to share the peace diksha. И я хотел бы, и я желаю, чтобы все, кто участвует в этом, делились со всеми вокруг дикшей мира. And you can very much share with them about
how they can also become a peacemaker. And you can also conduct this soul sync when you are going to some institution or you are going to some educational like institute or like a business firm, there also you can have this opportunity where they can participate in the soul sync, which will be for peace. И вы также можете им рассказать об этом, вы также можете рассказать о медитации синхронизации души. Это могут быть какие-то университеты, школы, это могут быть какие-то бизнес-сообщества, где вы сможете поделиться этим. So, being a peacemaker, you have to give diksha, or you have to conduct soul sync peace for a minimum of 49 people. More, the better. Итак, будучи миротворцем, вы должны передать дикшу 49 человекам или провести для 49 человек медитацию синхронизации души. Минимум. Чем больше, тем лучше. The more you do that, the more you are able to establish in that peace, and the more you are able to see that peace emanating in your family, the more you are able to spread that peace around you. Чем больше вы это делаете, тем больше вы погружаетесь в это состояние мира и покоя, тем больше в вашей семье распространяется мир, и вы можете его видеть вокруг и распространять. I tell you, wonderful, wonderful sharings we are receiving. Замечательные, чудесные опыты мы получаем. It is great response from the community. Not only that, people outside in the world are also receiving it very, very, very great way. Yeah. Есть очень большой отклик от сообщества и от людей не только из сообщества, но и по всему миру очень-очень прекрасным образом. As I told, listening to that, people are themselves coming forward. Like in Bali, I told you, they want to organize in a stadium. And in Switzerland, they just want to offer a place for free where people in thousands can gather. So like that, so many places it is opening up. Как я вам уже говорил, на Бали они планируют открыть целый стадион для этого мероприятия. В Швейцарии тысячи и тысячи планируют участвовать бесплатно в этом мероприятии. И так по всему миру распространяется это. The world needs it. And we have Ekam, we have the golden orb phenomena, which can amplify the whole impact and which can pass the divine energies all over the world. When the energy points are connecting, it's going to be amazing. Миру необходимо это, мир нуждается в этом. И когда по всему миру энергетические точки будут соединены с Эком, это окажет очень большое влияние, и это будет просто потрясающе. Now, questions? Итак, вопросы? Yes. First one is from Irina Kolodiasnea. Первый вопрос от Ирины Колодяжной. You can read one question. Yes. Намасте. Я хочу узнать, если человек просто хочет быть миротворцем, но не быть организатором, он может зарегистрироваться и участвовать в звонках роста? Второй вопрос. So, the first question is about being a peacemaker and not holding an energy point. Yes? Yes. Okay. So you can very much only be a peacemaker, and not that every peacemaker should hold an energy point. You can just be a peacemaker, share dikshas, conduct soul sync sessions, and attend the council, peace councils. That's possible. Вы можете просто быть миротворцем, участвовать в еженедельных звонках, посвященных Совету миротворцев, и проводить
медитации и синхронизации души для других участников. Yes, next question. Next question from Irina also, right? Yes. Yes. Тот, кто будет участвовать в событии 19.08, то есть 49 человек, должны регистрироваться на сайте Экам как миротворцы? So the peace energy point should be held by a peacemaker, and the people who are gathering there can be peacemakers and can be other. Итак, люди, которые держат энергетические точки, они миротворцы. А те, кто участвует, они могут быть миротворцами и могут быть нет. So anybody can be part of those who are gathering in the peace energy point. But the person who is holding it should be a peacemaker. Любой человек может присоединиться к мероприятию 19 августа, но тот, кто держит энергетическую точку, тот, кто будет проводить, он должен быть миротворцем. So for which we are preparing the peacemaker, no? Like where he nurtures that state of peace. Поэтому мы сейчас готовим миротворцев, мы взращиваем состояние мира и покоя. By giving dikshas, by conducting soul sync, by participating in the peace council, all that. Через дикшу, через soul sync, через совет миротворцев. Yes, next question. Два организатора фестиваля в одном городе могут объединиться, и каждому человеку надо собрать 49 человек? Yes, so if one peacemaker cannot gather 49 people, so 3 peacemakers can join together at one place and gather minimum 49 people. Да, если один человек не может собрать 49 человек, может собраться 2 миротворца, 3 миротворца, чтобы организовать 49 человек. Yes. Next question is from Tatiana Harchenko. Следующий вопрос от Татьяны Харченко. You can read all her questions. Okay. Намасте. Я хотела узнать, миротворцем может быть только дикшедаватель, передавать дикшу до 19.08 минимум 49 человекам каждый день, делать медитацию синхронизации души и 19.08 быть вместе в энергетической точке, и все? И еще вопрос, кто собирается в энергетической точке? Только миротворцы или и те люди, которым дикшу благословение дали? Благодарю за ответ. Thank you. So I already answered all these questions. So a peacemaker can be anybody who wants to be part of this vision, and preferably one among the community who has been attending the programs, connected with the trainers or the academy over these years. Итак, я уже ответила на все эти вопросы, но миротворцем может быть любой человек, который хочет в этом участвовать. Но, конечно, приоритет отдается тем участникам, которые сотрудничают с академией, ходят на программы, знакомы с дикшей и так далее. Need not be particularly a diksha giver. Это не обязательно должен быть дикшедаватель. We are not initiating diksha givers. We are only giving peacemakers the possibility to share peace diksha. Мы не инициируем дикшедавателей, а мы просто даем возможность миротворцам поделиться дикшей мира. So, and as he is attending the peace council, so that peace is nurtured within him. Итак, участвуя в собрании миротворцев, мир и покой взращивается внутри. And further, yeah, you have to give a minimum of 49 people peace diksha or conduct soul sync for minimum of 49 people or a combination, whatever.
И что касается того, что передавать дикшу минимум 49 человекам или делать синхронизацию души, можно делать и то, и другое. So you can give Diksha to 10 people and then do soul sync for 39 people. All that, no? That's all possible. Вы можете дать, например, дикшу 10 человекам и провести медитацию и синхронизацию души для 49 человек. Это все возможно. So you can do soul sync with people 1 time a day, 10 times a day. Anything is possible. Вы можете проводить медитацию, соусинг, синхронизацию души 1 раз в день, 10 раз в день. Все это возможно. You just, for example, you just want to spare one Sunday. So you keep moving to 2-3 places and share Diksha at one place, do soul sync in another place. However, it's all possible. Или, например, вы хотите поделиться дикшей, и вы идете в одно место, в другое место, и все это возможно. Like you are a working person and you can only spare weekends. So that weekend can be spent like this, going to 2-3 places and doing all. Например, если вы работаете, то у вас свободен только выходные, суббота, воскресенье, и, соответственно, вы можете выбрать несколько мест и таким образом провести. During weekdays also you can do. It's not that you should not do. During weekdays also you can do. Like if you are working at the end of the day, you can gather all your colleagues and have a soul sync for peace. It's very wonderful. В течение недели вы тоже можете это делать. Это не ограничено ничем. Вы можете, например, вечером после работы провести синхронизацию души для своих коллег. Это будет очень хорошо. And who gathered the energy point? Is it only peacemakers or only who got Diksha? Anybody can join at the energy, peace energy. И что касается того, кто собирается в энергетической точке, все могут собраться. Это не имеет значения. The next question is from Nadezhda Lysenko. Следующий вопрос от Надежды Лысенко. Can you read the question? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли миротворец, который еще не стал дикшидавателем, но участвует в мероприятиях единства, передавать благословение мира? С благодарностью. You know the answer, yes. Вы уже знаете ответ, да. So, peacemaker can be a person who has not yet initiated as a Diksha giver, but following this procedure, he can share peace blessing. Итак, миротворец может быть человеком, который не инициирован в дикшидавателе. Но... So these are the people who have participated in the events from the 3вонок Academy. Но это могут быть люди, которые участвуют в программах Академии O&O. Next question is from Ludmila Artyushenko. Следующий вопрос от Людмилы Артюшенко. Yes. Вопрос. Можно ли давать дикшу мира ежедневно 49 людям, но не наложением рук, а по договоренности на список из 49 людей? То есть он на расстоянии. Yeah, let us not give to lists, let us not give to photos. We have to really impact, like it's a peace moment in consciousness. So let us follow the procedure, reach out to the people. Давайте следовать процедуре. Это движение, направленное на мир в сознании. So follow the procedure. It is very clear. We have to really physically be present to give the Diksha. And if it is difficult, because of the situation or because of the kind of people, it is difficult to give Diksha, you can very much have the soul sync practice for peace. Итак, следуйте процедуре. Там на самом деле все понятно, но если вы хотите, вы также можете
передавать синхронизацию души, направленную на мир, а дикшу можно передавать только вживую. The next question is about August 19th meditation timings. Are they announced? Yes, it is already announced. И следующий вопрос о 19 августа. Есть ли анонс? Да, уже есть. So I shared with you all in various platforms. Я поделюсь со всеми вами в различных платформах. And it is, if you are following the peace councils, one of the latest mails, we had this information. И если вы участвуете в собрании миротворцев, то в одном из писем, в одном из последних писем есть эта информация. So the next question is, yeah, you can read that. I guess I don't have them. Has one to be registered as a peacemaker to take part in the council calls? Did you get it? Could you please repeat? So if you have to be registered as a peacemaker, do you have to attend the peace councils? Если я зарегистрирован как миротворец, необходимо ли мне участвовать в звонках? So a peacemaker is one who is nurturing a state of peace, like he is focusing in himself and he is attending to these conflicts, these emotional disturbances, and going through, like a journey for himself where he is moving in that inward peace, establishing peace. Итак, миротворец – это тот человек, который взращивает мир. So attending these peace councils becomes a very crucial part for one to have that peace inside. И здесь ключевое – это то, что должен быть мир и покой внутри. So it is very much necessary to be a part of the peace council. И таким образом это очень необходимо быть частью таких звонков. So as the timings are already given and it's only on the weekend, so you can adjust your schedule and make it a point that you attend the peace council. Итак, поскольку расписание уже существует, и это всего лишь один раз в неделю, вы можете заранее на это рассчитывать. Yes, that would be a real impactful time that you spend with all the peacemakers all over the world, thousands of them, and meditate along with them and connecting with the academy through the guide and all that. Это окажет очень большой вклад, потому что по всему миру тысячи и тысячи миротворцев участвуют в этом, и также гиды присутствуют, и это очень повлияет. So that's about the questions that we received. Это то, что касается вопросов, которые мы получили. And I'm so happy that, as we finish this August 19th festival, so in few days we have this beautiful opportunity to gather at one place in Moscow along with Plitaji and spend very powerful 2 days of source and synchronicities. И я очень счастлив, что мы сейчас закончили говорить о 19 августа, и у нас будет 2 дня в Москве, которые мы проведем на курсе «Источник и синхронистичность». So I think all of you have already registered for the... Я думаю, что вы все уже зарегистрировались на него. As you all know, it's going to be a very, very powerful process where Pritaji is coming there for all of you.
Как вы знаете, это будет очень-очень мощный процесс, и Притаджи приедет для всех вас. To rejuvenate the whole community, and also like spread the community to the newer vistas, and really like give that push for the community to have what all Amma Bhagwan are intending you all to receive. И Притаджи приедет для того, чтобы обновить сообщество, для того, чтобы направить и в ту сторону, куда Ама Бхагаван, куда их видение направлено. So much is happening, and to reach out to each of you and help you in your journey. So many calls are happening, and so many programs are happening in your countries and back in India. So all this is to fulfill the vision of Shama Bhagwan, and to make each of your lives happier and enjoyable. Итак, каждая программа, каждый звонок, каждое ваше участие, оно происходило в вашей стране или в Индии, оно направлено на то, чтобы в вашей жизни было изменение. So much positive response, like is coming from all over the places with regard to the Peace Festival from the Russian-speaking countries, as well as Source and Synchronicities in August. So if any of you are to register, I want you all to finish registering very early. Итак, очень много откликов по всему миру и в сообществе русскоязычном. И если вы еще не зарегистрированы, я хотела бы, чтобы вы в ближайшее время это сделали. We are seeing people really receiving intense help while being with Krishnaji or Preetaji, and they are really connecting to their divine when they are being in the presence of them. So this is a very beautiful opportunity where Preetaji is coming to us to Moscow. И мы видим очень много положительных откликов от людей, и это на самом деле потрясающая возможность, что Притаджи приедет в Москву ко всем нам. If I have to share the experiences that people are receiving, it's endless. Если я буду делиться теми опытами, которые люди присылают, то они просто бесконечны, нескончаемые. So in Japan, we had an ascendance online the starting of this year, and we had a miracle happening where honey was coming from the Srimurti of Shyama Prabhu. So it is really evident that like being in the presence of Krishnaji or Preetaji is helping you to connect to your divine in a very strong way and receive the help from your divine very easily and very, very tremendously. И это очень очевидно, что огромное множество чудес происходит благодаря источнику синхронистичности. В Японии у нас так случилось, что Шримурти замироточила медом, и это все случается благодаря Притаджи и Кришнаджи. И это просто невероятное чудо. And you will have the opportunity to directly learn from Preetaji. You will have the opportunity to participate in deep meditation with Preetaji. У вас будет возможность учиться непосредственно у Притаджи, у вас будет возможность взаимодействовать глубоко с Притаджи. So you should not think that like I attended that, I attended this is going to be a very different class altogether. It need not be about whether you will get something new or you will not get something new. That is not
get into that discussion. Just come together with your family and friends and have a blast of 2 days where you have complete rejuvenation and you are able to be ready to receive the synchronicities in life and to receive a powerful experience with your divine. И вам не нужно думать о том, что вы уже были на том процессе, на этом процессе. Просто приходите, приводите всех своих близких, всех своих родных. Это будет абсолютно новое, отличное от других событие. И вы приходите, увидите все сами и получите эту вспышку, это озарение. I have been connected with all the Russian community from 2009, and I really can feel this to be a very great blessing for the community, where Pritaji is coming, especially for the community, and being there for 2 days, attending to you and guiding you, impacting you and your consciousness. И я нахожусь в общении с русскоязычным сообществом с 2009 года, и я чувствую, что это будет очень большим прорывом для сообщества русскоязычного. Это будет очень огромным вкладом, очень большое влияние будет. I'm just receiving some questions, so I'm looking at it. Я получила сейчас несколько вопросов. So the question is from Dinara Sulaimanova from Almaty. Итак, вопрос от Динары Сулеймановой из Алматы. So what is better? Is it better to gather all people in one place or to have different points? She is basically asking about Almaty. Что лучше, собрать всех людей в одном месте или иметь несколько точек в разных местах? Она спрашивает в основном про Алматы. You should really see which is going to really gather the community together. If we are having 5 places and then it helps more people to join in these 5 places, in each place 100 people, then that is good. And if you think like it is going to be at one place and even then we will have 500 people or even more than 500 people, that is all. That should be our choice. Yes. Это может быть ваш выбор. Например, если у вас будет 5 мест, где будет по 100 человек, или, может быть, у вас будет одно место, где будет несколько тысяч человек. Это будет вашим выбором. Just that, you join in one place and nobody is coming because it is only at one place. That is not going to help. If everybody are so interested to bring all of Almaty in one place and you have 500 people, 1,000 people at one place, that is something really going to help not only that group, but the whole of Kazakhstan and the world together. Если у вас будет несколько тысяч участников или какое-то количество участников, это то, что очень сильно повлияет на Казахстан и на Алматы. I definitely go for having big gathering like 500 or 1,000. If that is how you are also looking, then yes. Я определенно считаю, что лучше собраться, например, если у вас будет 500 человек, всем вместе. Если вы спрашиваете об этом, тогда да. Thank you for asking. It should also be the question for many other places. We have many such big places where we have big community. Yeah, that can be
like we have, for example, we have 7 places where we had, or 8 places where we had source and synchronicities in April. So in these places, we can have big gatherings. Yeah, that is possible, where we have hundreds of people coming together, and even the new people joining. It can really impact in a big way. Итак, в разных местах у нас есть люди, которые собираются по несколько тысяч человек вместе, и это в самом деле может оказать очень большое влияние, да. So August 15th is Amma's birthday, and that will be a thing. And August 19th is Ekam Peace Festival, which is again going to give a big push for the world peace. Итак, 15 августа день рождения Аммы, и 19 августа будет фестиваль Экам. И это то, что даст толчок для сознания мира. The whole thing, if you see, it's not like, something emerging suddenly, but it is actually each peacemaker is getting groomed into a very intense individual himself, having such peace germinated in him, growing in him, and spreading through him. The whole thing is building, where hundreds of thousands of people are going to participate on the August 19th. So it's going to bloom so wonderfully. So anything that happens in this manner can really impact. И если вы посмотрите на это, то это не то, что внезапно случается, это то, что идет постепенно, взращивается, и этап за этапом будет невероятное событие, это будет цветение мира во всем мире. That impact is such, it's like only going to grow more and more, only going to last forever. И вклад будет таков, что это будет расти и развиваться все больше и больше, и это будет длиться всегда и давать свои ростки. And after that comes source and synchronicities. I just feel so happy how all that is coming together for all the Russian speaking community. И после этого будет источник и синхронистичность, и я буду очень рад увидеть все российское сообщество. All of you should also work for the source and synchronicities in Moscow, August 23rd and 24th. Всем вам стоит участвовать в Москве в этом мероприятии в августе 23 и 24. You all should be there, that's for sure. I'll be looking forward to see all of you there. And you should all bring your friends and family also. Вы все должны быть там, это точно. Я буду ждать с нетерпением встречи с вами. И также приводите всех своих членов семьи, друзей. Yes. That is all for today. И это все на сегодня. I hope all of you are clear about the festival. Я надеюсь, что у вас есть ясность по поводу фестиваля. And all of you have decided to join together in Moscow on August 23 and 24. И все вы решили участвовать в мероприятии в Москве в августе 23 и 24. Let us now pray together. Давайте сейчас помолимся вместе. To be able to impact in a big way by being part as peace. Чтобы мы смогли оказать влияние и сделать свой вклад как миротворцы. And we also can pray for the event on August 23 and 24. И мы также помолимся за мероприятие 23 и 24 августа. Where we
each of us are present there. I am also present there, and all our family and friends, our big community, all join there. Где мы все будем присутствовать там, я буду присутствовать там, все наши члены семьи, друзья, наше сообщество будут присутствовать. And we are drinking the blessings of Amma Bhagwan, being in the presence of Pritaji. И мы сможем испить присутствие Шри-Ама Бхагавана, находясь вместе с Притаджи. And together, as a big community, we have yet another beautiful start to explode and help all the people around us. И вместе, как большое сообщество, мы сможем расти и распространять это вокруг нас. So please close your eyes now. Итак, сейчас, пожалуйста, закройте глаза. Just see how beautifully we are able to help ourselves in our growth and peace, and also simultaneously impact the people, impact the world. Увидьте, как вы все можете влиять на людей вокруг вас, на мир. И увидьте этот мир и покой. Through the Ekam World Peace Festival. Через фестиваль Экам «Мир во всем мире». So see, as we are having a great celebration on August 15th of Amma's birthday, and then August 19th of Ekam World Peace Festival, we are directly landing in the presence of Pritaji to have 2 wonderful days of celebration again. Увидьте, как 15 августа на день рождения Шри-Амы и 19 августа на фестиваль «Мир во всем мире» у нас потрясающие празднования, и в присутствии Притаджи непосредственно под ее руководством это будет проходить. Let us all strongly intent that we play an active role in making this program grand success, where all the people are able to be a part by being there these 2 days, participating in this event and getting all the grace in their life. Давайте будем удерживать сильное намерение также на участие в курсе, где в течение 2 дней люди смогут получить большой вклад и влияние на свою жизнь. Feel that moment, feel that joy, feel that explosion of connection and happiness.
Почувствуйте эти мгновения, почувствуйте эту радость, почувствуйте эту вспышку. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम। Thank the divine for this beautiful opportunity. Поблагодарите Божественное за эту прекрасную возможность. And whenever you are ready, you can slowly open your eyes. И когда вы будете готовы, вы можете медленно открывать глаза. So wonderful and happy to connect and spend time with you all, sharing about this beautiful openings, beautiful opportunities that are given to us by Krishna ji and Preeta ji, and with the blessings of Shyama Brahma. Так прекрасно и чудесно общаться со всеми вами и говорить об этих невероятно замечательных возможностях, которые подарили нам Кришнаджи и Притаджи в присутствии Шри Ама Бхагавана. And very soon we are going to have calls for receiving Satkarma, good karma. И очень скоро у нас будут звонки для получения садкармы, хорошей кармы, where we will be continuously focusing on our inner journey and praying for a very good cause for 11 continuous days. На этих звонках мы сможем сфокусироваться и молиться в течение 11 дней. So once we fix those 11 days and fix the timing, the information will be sent to you all, and we will all join and be in this beautiful 11 days of prayers, of reflection, of really be a part of helping. И когда мы определимся, будет выслано расписание и даты этих 11 дней, где мы все сможем быть в молитве, где мы все сможем внести вклад, где мы все сможем быть частью этого. So looking forward to join you all in these calls. И я жду с нетерпением встретиться с вами на этих звонках. Thank you all. Thank you, Lena. Namaste. Спасибо всем. Спасибо. Намасте.